Muy buenas familia, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de Sinek y su Círculo Dorado. Es más, vamos a reaccionar a su charla TED de cómo los líderes inspiran a la acción a través de este Círculo Dorado. Esta es una herramienta que utilizo muy mucho en mis talleres, en mis presentaciones, porque creo que es, estoy seguro de que es muy potente para que encontremos las motivaciones, las causas de por qué hacemos lo que hacemos. Así que sin más dilación, primero vamos a reaccionar, vamos a ver el vídeo y después comentamos la jugada. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same Es verdad que Apple siempre ha estado ahí como en la vanguardia, ¿no? En todo el tema de los ordenadores, de los dispositivos móviles, de tablets. Ahora es verdad, esta charla pensad que es del 2009, ¿vale? Estamos ya en 2021 y creo que ya muchas compañías están en una disputa con Apple ahí arriba que está genial, ¿eh? A mí me parece de 10 el que no solo haya una compañía puntera, sino que tengamos más que estén ahí. Y nada, esto como un poco de aporte para que veamos la diferencia, ¿no? Que del 2009 al 2021, cómo va cambiando la cosa también y cómo al final las compañías llegan a estar en esas disputas, en esas peleas y que al final viene bien para la sociedad en general, ¿no? El que sean tan innovadoras y puedan ofrecernos tantísimo. Access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media, then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright Brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright Brothers beat them to it? Voy a hacer parón aquí porque es verdad que cuando leía sobre Simon Sinek, y no sobre él solo, ¿no? Sino que leía a Simon Sinek, voy a hacer un parón aquí porque es verdad que cuando leí sobre Simon Sinek, y no solo sobre él, sino que leí a Simon, siempre decía que empezaba sus ponencias o con una metáfora o con preguntas poderosas, ¿no? Y aquí estamos viendo ese ejemplo, ¿no? De cómo Apple siempre consigue ser el más innovador cuando hay otras compañías que también lo hacen genial, cómo Martin Luther King pudo transmitir de esa manera cuando había otros oradores también muy potentes en la época, o cómo los hermanos Wright tomaron la delantera, en este caso con la aviación autopropulsada, ¿no? Me parece genial empezar siempre las ponencias así, es algo que tomé nota, intento hacerlo también en mis talleres y en mis charlas, así que nada, quería compartir esa curiosidad con todos vosotros y vosotras, porque es verdad que, como dice Christian Galvez, no solo hay que leer sobre la persona, sino a la persona. Esto lo dijo en relación a Leonardo da Vinci y me parece interesante porque podemos aprender muy mucho leyendo a las personas y no solo sobre ellas. There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery. And this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright Brothers, they all think, act, and communicate the exact same way. Aquí llevamos introduciendo el concepto del círculo dorado, ¿no? Como decía Simon, a él le cambió, digamos, el mundo, ¿no? La perspectiva con lo que lo miraba. Y a mí me pasó exactamente lo mismo. Es verdad que cuando descubrí esta herramienta, este método, a mí me cambió mucho, sobre todo en el plano laboral, mi perspectiva, mi pensamiento. No me quiero adelantar, así que seguimos con ello, pero... And it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y qué? Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Una verdad como un templo. Todas las entidades, las empresas
autónomo, freelance, todo el mundo sabe qué es lo que hace. Eso es impepinable. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP, but very, very few people. Y aquí he de decir que yo creo que no todas las entidades o autónomos se sientan a estudiar su modelo Canvas de negocio, o el negocio en sí no tiene por qué ser ese modelo, pero no se sientan a estudiar esa propuesta de valor, ¿no? Ver el cómo lo van a hacer, cómo se van a diferenciar. Cuando yo veo el Círculo Dorado siempre intento aplicar el qué, cómo y el por qué, pero realizando varias preguntas. No me quedo solo en la primera, ¿no? El cómo vas a ser diferente, cómo vas a conseguirlo, cómo vas a llegar a las personas. Intento repetir la pregunta, ya lo veremos en otro vídeo, por ejemplo, con la dinámica de los 5 porqués, porque me parece muy interesante. No quedarnos solo en la primera capa superficial, sino ir un poquito más hasta el fondo, si podemos, porque vamos a descubrir muchas cosas interesantes. Organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make Muy pocas saben por qué lo hacen. Totalmente de acuerdo. a profit. That's a result. It's always a result. Eso es, vamos, impresionante. Cuando lo vi la primera vez, el que no es el dinero, ¿vale? Eso es el resultado. Y es que es verdad. El dinero al final no es el por qué lo haces, es el resultado. Queremos saber el por qué, cuál es esa motivación, la causa. Pero vamos a ello. No quiero seguir cortando el vídeo tanto. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Propósito, causa, creencia, Why does motivación. your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Y aquí es cuando la mente hace... ¿Por qué? Nos lo acabas de decir, todos vamos siempre de lo más, lo que está mejor descrito hasta lo más difuso. Cuando los grandes líderes, las personas que realmente inspiran, motivan a los demás, son capaces de hacer que los demás luchen por los objetivos del líder, de la organización, son los que van desde el porqué, que se supone que es lo más difuso, hacia lo más fácil. Otra verdad como un templo, sinceramente, ¿eh? Y voy a repetir muchas palabras como impresionante, sinceramente, verdades como templos, pero es que es lo que me inspira este vídeo en sí. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Siempre nos vendemos con qué es lo que tenemos y cómo lo hacemos, ¿no? Qué bonito, qué bueno, qué barato, mira cómo lo hago, es que nos diferenciamos en el método de creación. Nos olvidamos de lo más importante. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? ¿Qué? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Totally different, right? You ready to ¿Cómo buy a cambiar el computer mensaje? from me? Totalmente. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat screen TVs. They're eminently qualified to make flat screen TVs. They've been making flat screen monitors for years. Nobody bought one.
Ahí lo estáis viendo, ¿no? Al final Apple podía lanzar, aunque sean especialistas en ordenadores, computadoras, como dice Simon, es verdad que lanzaban los iPads, lanzaban los dispositivos móviles, MP3, cualquier producto que lanzaban lo compraban, ¿no? Y al final es la marca, ¿no? A día de hoy lo podemos ver como es casi una religión, ¿no? Toda la gente es Apple, ¿no? O cuando hay una marca que se distingue, casi toda la gente lo coge, pues puede ser por el status quo, como dice Simon, pero también es porque la marca lo que ofrece a ti te atrae, ya no es el qué, sino el por qué lo están haciendo. Si son, en este caso, su por qué es la innovación, buscan ser los primeros, ir en vanguardia, tú estás comprando eso, tú quieres tener lo último, quieres tener algo innovador, estás mirando un poco más allá de lo que es el producto en sí mismo, ya te estás yendo hacia ese por qué que te están vendiendo. And Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Here's the best part. None of what I'm telling you is my opinion. It's all grounded in the tenets of biology, not psychology, biology. If you look at a cross-section of the human brain looking from the top down, what you see is the human brain is actually broken into three major components that correlate perfectly with the golden circle. Our newest brain, our Homo sapien brain, our neocortex, corresponds with the what level. The neocortex is responsible for all of our rational and analytical thought and language. The middle two sections make up our limbic brains, and our limbic brains are responsible for all of our feelings, like trust and loyalty. It's also responsible for all human behavior, all decision-making, and it has no capacity for language. In other words, when we communicate from the outside in, yes, people can understand vast amounts of complicated information like features and benefits and facts and figures. It just doesn't drive behavior. When we communicate from the inside out, we're talking directly to the part of the brain that controls behavior, and then we allow people to rationalize it with the tangible things we say and do. This is where gut decisions come from. Cambia la cosa, You know, sometimes you can give somebody all the facts and your figures, and they say, I know what all the facts and details say, but it just doesn't feel right. Why would we use that verb? It doesn't feel right. Because the part of the brain that controls decision-making doesn't control language. And the best we can muster up is, I don't know, it just doesn't feel right. Or sometimes you say you're leading with your heart or you're leading with your soul. Well, I hate to break it to you, those aren't other body parts controlling your behavior. It's all happening here in your limbic brain, the part of the brain that controls decision-making and not language. But if you don't know why you do what you do, and people respond to why you do what you do, then how will you ever get people to vote for you or buy something from you, or more importantly, be loyal and want to be a part of what it is that you do? Again, the goal is not just to sell people who need what you have. The goal is to sell to people who believe what you believe. The goal is not just to hire people who need a job. Vender a la gente que crean lo que tú crees. Al final no es el producto ni el qué, ¿no? Ya lo explicaba también con el hecho del sentir, ¿no? Más allá de lo racional, que íbamos desde más adentro hacia afuera. La verdad es que es un ejemplo bastante potente. It's to hire people who believe what you believe. I always say that, you know, there's if you hire people just because they can do a job, they'll work for your money. But if you hire people who believe what you believe, they work for you with blood and sweat and tears. And Quedaos con eso, ¿eh? Lo vuelvo a poner porque esta es una de las frases que te cambia totalmente la perspectiva. Si uno contrata gente solo porque puede hacer un trabajo, entonces trabajarán por el dinero. Pero si uno contrata gente que comparte nuestras creencias, entonces trabajarán poniendo sangre, sudor y lágrimas. Y es una verdad como un templo. Al final, lo que decíamos, el dinero es el resultado, pero si contratas a gente porque sabes que se van a implicar, que vas a inspirarles, que al final es que luchen por tus objetivos, por los de la organización, al final eso es un cambio, ya no solo en el clima, en la rentabilidad, en todo. Es que es a todos los niveles, ¿no? El hecho de que estén luchando por lo mismo en lo que tú crees como líder o en lo que la organización defiende como creencias o como valores. Es que es estar todos remando en la misma dirección y el líder como uno más y ahí el primero. Es que cambia el paradigma totalmente. And nowhere else is there a better example of this than with the Wright Brothers. Most people don't know about Samuel Pierpont Langley.
And back in the early 20th century, the pursuit of powered man flight was like the dot-com of the day. Everybody was trying it. And Samuel Pierpont Langley had what we assume to be the recipe for success. I mean, even now, you ask people, why did your product or why did your company fail? And people always give you the same permutation of the same three things. Undercapitalized, the wrong people, bad market conditions. It's always the same three things. So let's explore that. Samuel Pierpont Langley was given $50,000 by the War Department to figure out this flying machine. Money was no problem. He held a seat at Harvard and worked at the Smithsonian and was extremely well connected. He knew all the big minds of the day. He hired the best minds money could find, and the market conditions were fantastic. The New York Times followed him around everywhere, and everyone was rooting for Langley. And how come we've never heard of Samuel Pierpont Langley? A few hundred miles away in Dayton, Ohio, Orville and Wilbur Wright. They had none of what we consider to be the recipe for... No tenían ninguna de los ingredientes de esta receta del éxito, así que veamos cómo es la comparación de tener todos los ingredientes del dinero, de dónde procede, si tiene toda esa ensalada, a no tengo nada para hacer esa ensalada. ¿Qué es lo que ocurre? Success. They had no money. They paid for their dream with the proceeds from their bicycle shop. Not a single person on the Wright Brothers team had a college education, not even Orville or Wilbur. And the New York Times followed them around nowhere. The difference was Orville and Wilbur were driven by a cause, by a purpose, by a belief. They believed that if they could figure out this flying machine, it'll change the course of the world. Samuel Pierpont Langley was different. He wanted to be rich and he wanted to be famous. He was in pursuit of the result. He was in pursuit. Lo mismo y repetimos, estaba en busca de los resultados. No había esas creencias, no había esa motivación o esa causa, ¿no? Es que choca mucho, ¿no? Cuando el objetivo final es eso, quiero ser famoso, quiero el dinero, se queda al final, que lo puedes conseguir, ¿eh? No estamos diciendo que no, ni Simon en ningún momento lo dice, pero es verdad que se queda como esa parte más insulsa, ¿no? Es como lo puedes conseguir, sí, pero es que falta la gasolina, falta el motor, es como va a conseguir arrancar esto, y nunca mejor dicho, hablando de máquinas voladoras, pues creo que falta el ingrediente esencial, que lo vamos a ver. Of the riches. And lo and behold, look what happened. The people who believed in the Wright Brothers' dream worked with them with blood and sweat and tears. The others just worked for the paycheck. And they tell stories of how every time the Wright Brothers went out, they would have to take 5 sets of parts because that's how many times they would crash before they came in for supper. And eventually, on December 17th, 1903, the Wright Brothers took flight. And no one was there to even experience it. We found out about it a few days later. And further proof that Langley was motivated by the wrong thing, the day the Wright brothers took flight, he quit. He could have said, that's an amazing discovery, guys, now we'll improve upon your technology. But he didn't. He wasn't first, he didn't get rich, he didn't get famous, so he quit. People don't buy what you do, they buy why you do it. And if you talk about what you believe, you will attract those who believe what you believe. Well, why is it important to attract those who believe what you believe? Something called the law of diffusion of innovation. And if you don't know the law, you definitely know the terminology. The first 2.5% of our population are our innovators. The next 13.5% of our population are our early adopters. The next 34% are your early majority, your late majority, and your laggards. The only reason these people buy touch-tone phones is because you can't buy rotary phones anymore. We all sit at various places at various times on this. Cada vez yo creo que ya esto con el toque de humor, conforme avanzas con la edad, y yo estoy ya con los 30 recién cumplidos y parece que te vas quedando con los rezagados, ¿no? Es como, ya me cojo esto porque no venden de lo de atrás, ¿eh? Lo voy notando, ¿eh? Scale, but the law of diffusion of innovation tells us. Que no digo que todos según vayamos avanzando con la edad pase esto, pero yo me veo en eso, ¿eh? Is that if you want mass market success or mass market acceptance of an idea, you cannot have it until you achieve this tipping point between 15 and 18% market penetration, and then the system tips.
And I love asking businesses, what's your conversion on new business? And they love to tell you, oh, it's about 10%, proudly. Well, you can trip over 10% of the customers. We all have about 10% who just get it. That's how we describe them, right? That's like that gut feeling, oh, they just get it. The problem is, how do you find the ones that just get it before you're doing business with them versus the ones who don't get it? So it's this here, this little gap, that you have to close, as Geoffrey Moore calls it, crossing the chasm. Because you see, the early majority will not try something until someone else has tried it first. And these guys, the innovators and the early adopters, they're comfortable making those gut decisions. They're more comfortable making those intuitive decisions that are driven by what they believe about the world, and not just what product is available. These are the people who stood online for 6 hours to buy an iPhone. Totalmente, al final no lo compran por el producto en sí, porque al ser algo innovador o nuevo, no está solo con el producto, van más allá, lo que decíamos, las creencias. When they first came out, when you could have just walked into the store the next week and bought one off the shelf. These are the people who spent $40,000 on flat screen TVs when they first came out, even though the technology was substandard. And by the way, they didn't do it because the technology was so great. They did it for themselves. It's because they wanted to be first. People don't buy what you do, they buy why you do it. And what you do simply proves what you believe. In fact, people will do the things that prove what they believe. The reason that person bought the iPhone on the first... Al final lo que tú hagas está exteriorizando lo que son tus creencias, ¿no? Normalmente, o siempre, diría yo, tienen que estar alineados, ¿no? El qué, el cómo y el por qué. Todo lo que tú estés externalizando tiene que ir acorde con tus creencias, ¿no? O así es como lo entiendo yo. In the first 6 hours, or stood in line for 6 hours, was because of what they believed about the world and how they wanted everybody to see them. They were first. People don't buy what you do, they buy why you do it. So let me give you a famous example, a famous failure and a famous success of the law of diffusion of innovation. First, the famous failure. It's a commercial example. As we said before a second ago, the recipe for success is money and the right people and the right marketing conditions, right? You should have success then. Look at TiVo. From the time TiVo came out about 8 or 9 years ago to this current day, they are the single highest quality product on the market. Hands down, there is no dispute. They were extremely well funded. Market conditions were fantastic. I mean, we use TiVo as a verb. I TiVo stuff on my piece of junk Time Warner DVR all the time. But TiVo is a commercial failure. They've never made money. And when they went IPO, their stock was at about $30 or $40 and then plummeted, and it's never traded above 10. In fact, I don't think it's even traded above 6, except for a couple of little spikes. Because you see, when TiVo launched their product, they told us all what they had. They said, we have a product that pauses live TV, skips commercials, rewinds live TV, and memorizes your viewing habits without you even asking. And the cynical majority said, we don't believe you, we don't need it, we don't like it, you're scaring us. What if they had said, if you're the kind of person who likes to have total control over every aspect of your life, boy, do we have a product for you. Cómo cambia el mensaje, ¿no? Es que depende de tu elevator pitch, que ya lo hemos visto en este canal también, cómo cambia el resultado, ¿no? Según cómo lo estés vendiendo. Es que tienes que estudiar muy bien el mensaje, el qué, el cómo lo dices y el porqué de tu mensaje. Volvemos a aplicar el círculo dorado y ahora esta vez incluso en un elevator pitch en cómo vendes lo que estás haciendo. Es que impresionante. ¿Qué mensaje? ¿Cómo dices el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? O sea, el porqué de este mensaje. It pauses live TV, skips commercials, memorizes your viewing habits, etc., etc. People don't buy what you do, they buy why you do it, and what you do simply serves as the proof of what you believe. Now let me give you a successful example of the law of diffusion of innovation. In the summer of 1963, 250,000 people showed up on the Mall in Washington to hear Dr. King speak. They sent out no invitations, and there was no website to check the date. How do you do that? Well, Dr. King wasn't the only man in America who was a great orator. He wasn't the only man in America who suffered in a pre-civil rights America. In fact, some of his ideas were bad, but he had a gift. He didn't go around telling people what needed to change in America. He went around and told people what he believed. I believe, I believe, I believe, he told people.
And people who believed what he believed took his cause and they made it their own, and they told people. And some of those people created Las creencias al final arrastran, es lo que decíamos. Ya no es el qué es lo que tienes que cambiar, sino en lo que cree uno, y al final inspiras a los demás a que crean en eso. Structures to get the word out to even more people. And lo and behold, 250,000 people showed up on the right day, on the right time to hear him speak. How many of them showed up for him? 0. They showed up for themselves. It's what they believed about America that got them to travel on a bus for 8 hours to stand in the sun in Washington in the middle of August. It's what they believed, and it wasn't about black versus white. 25% of the audience was white. Dr. King believed that there are two types of laws in this world, those that are made by a higher authority and those that are made by man. And not until all the laws that are made by man are consistent with the laws that are made by the higher authority will we live in a just world. It just so happens that the civil rights movement was the perfect thing to help him bring his cause to life. We followed him not for him, but for ourselves. And by the way, he gave the I have a dream speech, not the I have a plan speech. El discurso de tengo un plan a tengo un sueño, ¿eh? Vemos cómo cambia todo, ¿eh? Y al final una metáfora es un gran ejemplo. Listen to politicians now with their comprehensive 12-point plans. They're not inspiring anybody. Because there are leaders and there are those who lead. Leaders hold a position of power or authority, but those who lead inspire us. Whether they're individuals or organizations, we follow those who lead not because we have to, but because we want to. We follow those who lead not for them, but for ourselves. And it's those who start with why that have the... Empieza con el porqué, uno de los grandes libros de Simon Sinek que recomiendo que leáis porque os va a cambiar la perspectiva totalmente. Además tiene el de los líderes comen al final, tiene el del juego infinito que lo lanzó, no sé si fue hace ya 1 o 2 años también, y de verdad es que yo recomiendo mucho las charlas de Simon Sinek, así como sus libros y demás publicaciones. Tiene un canal de YouTube también en el que podéis ver las pequeñas pildoritas que lanza, así que lo recomiendo bastante. Si es algo que, como digo, si a mí me gusta y creo que puede ayudar, os lo transmito. The ability to inspire those around them or find others who inspire them. Thank you very much. Bestial, y ahora sí, vamos a comentarlo a pantalla completa, como debe ser. La verdad, familia, es que yo cuando vi por primera vez este vídeo, ya hace unos cuantos años, creo que estaba justo empezando con la que fue mi primera empresa y me cambió la perspectiva. Yo antes de trabajar por cuenta ajena, sí me había dedicado, por ejemplo, a dar clases particulares, a ser entrenador de fútbol de los peques del colegio donde estudié, y me lancé al mundo empresarial. Y justo viendo este vídeo me cambió la perspectiva y me di cuenta de que lo importante no era lo que hacía. Podía hacer sesiones de coaching, de formación, dar talleres, pero es que te das cuenta que lo que realmente importa es tu porqué. Yo tuve la suerte de estar hace, creo que 1 mes y medio o así, en el primer taller interactivo en español de Simon Sinek. La verdad es que es bestial. Te toca mucho la patata, es verdad que te hace cambiar las perspectivas, y sobre todo porque encuentras realmente la motivación y la causa, ¿no? También esto va enfocado a tu vida en general, no estamos hablando solo del plano profesional, personal, social. Es verdad que según lo estás trabajando puedes poner el foco en alguno de estos planos, pero sinceramente al final en el cómputo global de todo lo que trabajas te das cuenta de que ese es tu porqué y es el que te acompaña, ¿no? Yo siempre tengo mi lema en el plano tanto personal, profesional como social, ¿no? Y lo defiendo. Además, lo digo siempre en las entrevistas que he tenido de trabajo. Siempre digo que me encanta trabajar con las personas, por las personas y para las personas. Al final es algo que a mí me encanta y ese es mi porqué. Me gusta siempre el poder también inspirar a los demás a que luchen por lo que les apasiona. Soy muy apasionado de ayudar a los demás, en este caso a través de la formación, del coaching. Incluso este canal nace del querer compartir lo poco que tenga de conocimientos o de experiencia o mis ganas y motivación. Es lo que quiero trasladaros. El hecho de hacer lo que te gusta, lo que te apasiona, dice mucho de una persona. Tenéis que encontrar vuestro porqué. Aplicar el Círculo Dorado de Simon Sinek.
que sepáis qué es lo que os motiva, qué es lo que os mueve, cómo lo vais a hacer y qué es lo que vais a hacer. Aquí ya hemos hablado también de los planes de acción, ¿no? De la importancia de tener definidas cuáles son las acciones que vamos a desarrollar, el compromiso, la calendarización, si depende de terceras personas o no. Pero antes de eso, antes de esta parte en el círculo, porque igual que le he dado mucha importancia a ese qué y a ese cómo en otros vídeos, hoy el foco está en tu motivación, en la causa, en el por qué estás haciendo todo esto. La verdad es que tienes que buscar los hechos y los sentimientos. Cuando hablábamos en el taller de Simon Sinek, valorábamos en nuestras conversaciones que hacíamos de tú a tú con otra persona la parte de los hechos y la de los sentimientos. ¿Qué es lo que hacíamos y cómo nos sentíamos? Con esa fusión va a salir ese porqué. Yo os invito, os animo a que os sentéis con este círculo dorado, que podáis ver el vídeo otra vez si queréis, o si queréis escribir en los comentarios. Hay muchos más vídeos en YouTube analizando este círculo dorado. No, ni soy el primero, ni el único, ni soy el innovador, pero es verdad que os animo a que os nutráis de este círculo, porque creo que podéis sacarle muchísimo provecho. Vais a encontrar algo muy bonito, que es esa motivación, esa causa que tenéis, porque yo además que trabajo con personas en riesgo de exclusión sociolaboral, me encuentro con esa gran desmotivación, ¿no? La pérdida del foco, de la causa. Y es que en mi primera sesión, o en la segunda como muy tarde, siempre utilizo el círculo dorado. ¿Por qué? Porque quiero encontrar esa motivación, ese porqué, esa causa. No solo la económica, que hay cuando digo, che, eso es un resultado. Quiero ir más allá. ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Por qué estás enfocando la búsqueda por aquí o por allá? Quiero ir más allá. Ir más allá es preguntarse por qué. No solo qué vas a hacer y cómo. ¿Por qué? Recuérdalo. Bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Habéis visto la primera video reacción del canal, he sido natural, lo más natural que soy, no había ni guión ni había nada preparado, he compartido lo que conozco acerca de todo lo que ha trabajado Simon Sinek, de su círculo dorado, los que son mis pensamientos, cómo lo he interpretado yo en mi vida y cómo lo sugiero en mis talleres y sesiones. Os voy a dejar el link del vídeo original para que podáis echarle un vistazo por si ha molestado mi cámara con ese jepeto ahí plantado. Y nada, dejad un me gusta si ha sido así, siempre intento aportar mi granito de arena, suscríbete para apoyar este canal y el contenido que lanzo, y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo, familia.